Marhaba, this is Razan. In this lesson, I'm going to teach you the name of 4 fruits in Arabic, and then we will put them in a sentence using verb to give. Yalla, let's start. Fruits. فواكه. فواكه. The first one is watermelon. بطيخ. بطيخ. For example, أعطيني حز بطيخ. Give me a slice of watermelon. أعطيني حز بطيخ. Melon. We have 2 names, either أون or شمام. We will be using أون in a sentence. أعطيني حز أون. Give me a slice of melon. أعطيني حز أون. coconut. جوز هند. For example, أعطيني حز جوز هند. Give me a slice of coconut. أعطيني حز جوز هند. Quince. سفرجل. أعطيني حز سفرجل. Give me a slice of quince. أعطيني حز سفرجل. Now let's have a recap. Fruits. فواكه. Watermelon. بطيخ. Melon. أون or شمام. Coconut. جوز هند. Quince. سفرجل. Thank you very much for watching. I hope you enjoy it. Yalla bye.